Excellencies, country representatives, good evening. Today's special session of the United Nations Security Council is dedicated to the discussion on the UN-declared occupied territory of Jammu and Kashmir. The session is formally on course now, and I recognize the representative of Kashmir. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں میری ریاست جموں کشمیر کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے مدعو کیا. خواتین و حضرات، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. خواتین و حضرات، نسل انسانی کی ابتدا سے لے کر آج تک تاریخ میں ایک ایسی اذان دی گئی ہے اور ایک ایسی نماز ادا کی گئی ہے جس کی مثال عالم اسلام میں نہیں ملتی. میرا اشارہ اس نماز کی جانب ہے جو نماز 7ویں صدی عیسوی میں حسین ابن علی نے میدان کربلا میں تیر و سنا کی بارش میں ادا کی، اور آذان وہ آذان جو 20ویں صدی عیسوی میں جنت نظیر وادی کشمیر کے دل سری نگر میں دی گئی. خواتین و حضرات، 13 جولائی 1931 تاریخ کشمیر کا وہ دن ہے جب کشمیری عوام ایک نوجوان عبد القدیر کی رہائی کے لیے سری نگر سینٹرل جیل کے سامنے سراپا احتجاج تھی کہ ظہر کا وقت آن پہنچا. اذان ظہر کے لیے ایک نوجوان اٹھتا ہے اور اذان شروع کرتا ہے. اسی اثناء میں ڈوگرا افواج نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں وہ نوجوان شہید ہو جاتا ہے. سلسلہ اذان کو برقرار رکھنے کے لیے دوسرا نوجوان اٹھتا ہے اور وہیں سے اذان کو شروع کرتا ہے جہاں پر پہلا چھوڑ چکا، لیکن اسے بھی شہید کر دیا جاتا ہے. تیسرا نوجوان اٹھتا ہے، اسے بھی شہید کر دیا جاتا ہے. اس طرح جب اذان اپنے اختتام کو پہنچی تو 22 کشمیری نوجوان شہید ہو چکے ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، لازوال قربانیوں کی وہ داستان جو جولائی 1931 سے شروع ہوئی، جب اکتوبر 1947 تک پہنچتی ہے تو 6 نومبر 1947 کو 2,37,000 کشمیریوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. بات یہیں پر نہیں ختم ہوتی، بلکہ یہ مختلف تاریخی مراحل سے بڑھتی ہوئی جب 21ویں صدی میں پہنچتی ہے تو آج میں 21ویں صدی کا انسانیت پسند شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا اس مسئلے کو اسی صورت میں بیان کر رہا ہوں جس طرح اسے ماضی میں بیان کیا جاتا تھا. خواتین و حضرات، گزشتہ برس 5 اگست کو قابض بھارتی افواج و انتظامیہ نے مظلوم و محکوم کشمیریوں کا آخری اور بنیادی حق بھی ان سے چھین لیا اور وادی نظیر جنت کشمیر کو ایک کھلی جیل بنا دیا. اس ایک صدی پر مشتمل طویل ترین اور اعصاب شکن جدوجہد کے دوران وادی کشمیر کے ان گنت نوجوانوں نے شہادت پیش کی. ان گنت ماؤں کے چاند نظر دھند ہو گئے، ان گنت بیٹیوں کی ردائیں ان کے سروں سے چھین لی گئیں، ان گنت بہنوں کے ارمان پاش پاش ہو گئے. لیکن اتنے ظلم کے باوجود بھی آج غیرت مند کشمیری قوم وطن عزیز پاکستان کی جانب دیکھتے ہوئے یہ کہتی ہے، اے پاک ادھر دیکھ کے ہم نے تیری خاطر وہ دن بھی گزارے جو گزرنے کے نہیں تھے. اے گردش ایام ہمیں رنج بہت ہے، کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے. خواتین و حضرات، 4 نسلوں کی قربانی کے باوجود آج کشمیری قوم دل میں امید آزادی لیے ہماری جانب دیکھ رہی ہے. قربانیوں کا وہ سلسلہ، قربانیوں کی وہ داستان جو مقبول اور شبیر سے شروع ہوئی، برہان و عطر سے ہوتی ہوئی ہاشم و منصور تک آ پہنچی ہے،
لیکن آزادی ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی. آج تو ایسے لگتا ہے کہ کشمیر کے چرند و پرند بھی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا, ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا. خواتین و حضرات, وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس طویل اور اعصاب شکن گفتگو کو پورا نہیں کر سکتا اور اس کا حق ادا نہیں کر سکا, لیکن اس امید کے ساتھ کہ آزادی کشمیر کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا, ان اشعار پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. آنکھوں کو خواب, خواب کو تعبیر چاہیے, کوہ دمن کے عشق کی جاگیر چاہیے, گر آرزوئے خلد بری حکم خدا ہے, جنت مجھے باصورت کشمیر چاہیے. بہت بہت شکریہ. Thank you, Excellency. I now recognize the representative of the Republic of India. Thank you for this opportunity, Madam President. Kashmir is an integral part of India. It has always been a part of India. Maharaja Hari Singh signed the instrument of accession with India, not Pakistan. The British division of the subcontinent in 1947 also clearly indicated Kashmir in Indian dominion. Muslim majority population does not alone suffice the argument because India has more Muslim population, arguably. India recognizes Kashmir as an integral part, and the removal of Article 370 is a step towards prosperity and progress for Kashmir. The people of Kashmir are proud Indians and enjoy equal rights. We reject the anti-India propaganda as an attempt to dent Indian progress by internationalizing the issue. We uphold our sovereign claim and do not encourage any multilateral interference of domestic issues. Thank you. Thank you, Excellency. I now recognize the representative of the Islamic Republic of Pakistan. Madam President, the plight of Kashmir has fallen on deaf ears for over 7 decades. Millions held hostage, thousands brutally murdered, scores of innocent orphaned, widowed and raped, and a lot many vulnerable to some of the most unspeakable atrocities of current time. And yet the champions of equality and justice, democratic ideals and free will and humanitarian concern are silent. Pakistan is here to expose and confront the deafening silence of the likes of the key international actors on Kashmir plight. Pakistan rejects the abrogation of Article 370, disavowing Kashmir's special status to decide on legislation, residency and property allocation, among others. The centralization of these powers is a repressive maneuver of the Indian state for demographic invasion, settler colonialism and ethnic cleansing. A key deliverable of the right-wing Hindu nationalists, BJP's electoral manifesto at the expense of massive abuse of human rights in Kashmir. It is proven by the fact that over 35,000 non-Kashmiris were awarded Kashmiri's domicile within the first week after this new arrangement. We demand justice, equality for the people of Kashmir. Pakistan presses the Security Council to not be beguiled by the Indian economic might or its subversive diplomacy and to impose sanctions on India for the atrocious human rights violation in Kashmir. Thank you. Thank you, Excellency. I now recognize the representative of the United States of America. Madam President, the United States has championed democratic ideals and has supported their advancement around the world. We have emphasized the need for respect of rule of law, human rights, international norms, and the need for regional peace and security. The United States maintains its long-standing position on Kashmir to settle the territory's status through bilateral dialogue and negotiations between India and Pakistan while taking the wishes of Kashmiri people into consideration. We are willing to offer a mediator's role in facilitating diplomatic progress on the issue of peaceful coexistence in the region. The United States presses the Security Council to modulate means of engagement between the two countries in line with its resolutions on the issues. Thank you, Chair. Thank you, Excellency.
I now recognize the representative of the United Kingdom. Madam President, the United Kingdom maintains its long-standing position that India and Pakistan should seek a lasting political resolution on Kashmir, taking into account the wishes of Kashmir people. We encourage both sides to engage in a dialogue to find lasting diplomatic solutions and regional stability and peace. We recognize that the people of Kashmir have suffered for long. We urge both of the nations to resolve the conflict through bilateral dialogue and negotiation. The United Kingdom will be happy to serve an intermediary for meaningful dialogue on Kashmir. The United Kingdom emphasized the need of Security Council to modulate need for India and Pakistan for a diplomatic solution to Kashmir issue. Thank you, Chair. Thank you, Excellency. I now recognize the representative of the People's Republic of China. Madam President, People's Republic of China recognizes the issue of Kashmir as a critical element for regional stability and peace. We have always tried to play an effective role as an intermediary for de-escalation for hostilities between India and Pakistan, and for a peaceful resolution of the Kashmir dispute through meaningful dialogue and negotiation. While we recognize the importance of resolving the conflict through bilateral means, we reaffirm Pakistan's position the dispute should be resolved in accordance with the wishes of the Kashmiri people, respecting their rights to self-determination as modeled by the United Nations resolution for a plebiscite. We reject unilateral accession maneuvers like the abrogation of the Article 370 and press the Security Council to recognize Kashmir position as a UN-declared disputed territory for a solution that echoes the aspiration of the people of Kashmir. I thank you, Chair. Thank you, Excellency. I now recognize the representative of the Russian Federation. Madam President, the Russian Federation recognizes the strength of its relation with the Republic of India and the Republic of Pakistan, albeit we align the Delhi's position on the issue as India is a key collaborator for our geostrategic considerations in the Eurasian region. We have emphasized across multilateral fora, including the UN, that India and Pakistan are sovereign states capable of resolving conflicts through bilateral means. The abrogation of Article 370 does not change the nature of Kashmir as a domestic issue, as it does not impact the line of control, and the Russian Federation maintains its position of non-interference in the spirit of respect for sovereignty. We have historically maintained our position on the issue of Kashmir and press that the Security Council must adhere the same. Thank you, Excellency. I now recognize the representative of the Republic of Turkey. Madam President, Turkey would like to conjoin its position with that of Pakistan that the issue of Kashmir is as important to Turkey as it is to Pakistan. We have never forgotten, and we will never forget, the help which Pakistani people extended by sharing their own breed during our War of Independence. And now, Kashmir is and will be the same for us. We raised the Kashmir issue at the UN General Assembly last September in the wake of lockdown in Indian-administered Jammu and Kashmir, and emphasized the need for concerted action by the international community. Turkey also calls out the champions of human rights and democratic ideals to play a proactive role rather than offering passive mediation. We need to rid ourselves of the critical splits in our consciousness. We either choose to advocate human rights to question Indian repression in Kashmir or sign multi-billion-dollar weapon deals with them involving Rafales. For Turkey, the choice is simple. We have made our point. Kashmir is my name, massacre again and again. Suffering here is my sight, for dignity is my fight. Thank you, Chair. Thank you, Excellency. And finally now, I express the South African position on Kashmir. South Africa notes with concern the escalations of tension after the abrogation of Article 370, not in line with international humanitarian and human rights laws. We reject such unilateral actions promoting xenophobic and fascist mandates,
having suffered a long history of apartheid. The liberation of South Africa from racist tyranny was the result of the struggle of the South African people, and we can strongly relate with the struggle of the people of Kashmir. We recognize the right to self-determination of the people of Kashmir under Article 2 of the UN Charter and urge the United Nations for proactive action on Kashmir. We stand at a crossroad today where the UN's own mandate, its values and ideals are in question, and the people of Kashmir are looking at us. In these 7 decades, Indian administered Kashmir has become one of the most militarized zones in the world, where Indian occupation forces have committed massive human rights violations, widely known to international community. These violations have been documented by international media as well as in 2 reports of the UN High Commissioner for Human Rights in 2018 and 2019. South Africa demands the Security Council to hold the Indian state accountable for its atrocities in Kashmir. Mr. Mandela taught us that to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. I hope that the civilized nations present here can learn from the message and act in favor of the people of occupied Jammu and Kashmir. This session is now formally closed.